ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Tattvamasi Mahavakya is indicating the oneness between Jiva and Ishvara. Jiva Brahma Aikya has been pointed out by this Mahavakya. Yesterday we have seen technical terms also, Jihad Lakshana, Ajihad Lakshana, and Jihada, Jihad Lakshana. From the Upadhi standpoint, of course, there is a lot of difference between Jiva and Ishvara, but from the standpoint of consciousness, there is only one Swarupa, Chit Swarupa, there is no difference at all. Let us chant from sloka number 245. अथादादेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुति प्रमाणानुगृहीत बोधात् तयोर्निरासः करणीय एव नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जुदृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधु युक्त्या विपोह्य ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः
ततस्तु तौ लक्ष्यणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जेहत्या न तथा जेहत्या किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम्. Next sloka, repeat after me. Next two slokas, 248 and 49 both. सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता विरुद्धधर्माशमपास्य कथ्यते विरुद्धधर्माशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः अखण्डभावः परिचीयते बुधैः अखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः सः देवदत्तः. This is a very traditional kind of example. Soyam Devadatta. Saha means he, that. Saha, he. Devadattaha. Devadattaha is the name. This is traditional example. Devadattaha. Ayam, this. Saha ayam Devadattaha. That is this Devadatta only. He only. Iti, thus, ihacha, here, in this sentence also. In this sentence means in Tattvamasi Mahavakya also. Ekata, identity. Viruddha, contradictory. Dharmasham, portions of qualities. Apasya, eliminating. Apasya means removing, negating, eliminating. Kathyate is expressed, it is said. Yatha, just as. Tatha, in the same way. So too. Yatha, tatha, these two words go together. Yatha, just as. Tatha, so too, in the same way. Tat, that. Tvam, you, thou. Asi, are. Yari, are. Iti, thus. Vakye, in the sentence. Viruddha dharman, contradictory attributes. Ubhayatra, on both sides. Hitva, having given up. Continuation is there in the next sloka. Let us see that word meaning also. Having given up, hitva. Samlakshya chinmatrataya. Samlakshya, noting. Chinmatrataya, as the pure consciousness, as the pure knowledge. Sadatmanoho, Sadatmano is there. The next line, Rakhanda is there, but we have to take that Visarga. Visarga became that Ra. Sadatmanoho,
of the individual and total, means Jiva and Ishvara. Akhanda Bhavaha, the indivisible essence, that is identity. Akhanda, that which cannot be broken, that which cannot be divided. Indivisible essence is, that is identity. Parichiyate means it is recognized. Parichiyate by whom? Budhaihi, by wise men, by wise people, knowledgeable people. Evam, in this way, Mahavakya Shetena Katyate. Mahavakya Shetena, by hundreds of scriptural declarations. Wherever the oneness between Jiva and Ishvara has been pointed out, that is considered as Mahavakya, even though there are 4 important Mahavakyas, but all other sentences also revealing this identity between Atma and Brahman, considered as Mahavakyas. That's why here Mahavakya Shetena, Mahavakyasya Shetena, by hundreds of scriptural declarations, he said. Katyate is expressed, it is revealed. Brahmatmanoho Aikyam, Brahmatmanoho, of Brahman and individual self. Aikyam, identity, oneness. Akhanda Bhavaha, complete oneness in essence. So, what is the entire meaning? There is one person, his name is Devadatta. At the age of 18, he left the house and he went to Kashi. He reached there and he used to stay in different ashrams and he used to study. When he left the home, all villagers and their relatives and friends, all of them, they searched a lot, but they could not find out his address. It's olden days, so many years back happened. It's happened. Not nowadays. Nowadays, though, it's immediately by phone or something, we can trace out. His parents also searched a lot, but they could not find him. So they left completely hopes also that he will come back again, he will return. Something happened at home and he left the house. After 20 years, one of the villagers, he went to Kashi for Kashi Vishwanath Bhagwan's darshan. So when he was taking bath in Ganga river, he saw one person, one in person. Immediately he recognized. He said, "You're Devadatta, na?" He asked. "Soyam Devadatta. You're that Devadatta only." He said, yes, I am Devadatta. So after 20 years means, what's the age? 38, no? So at the age of 38, so the villager, he could recognize him and he said, "Soyam Devadatta," means that Devadatta and this Devadatta, there is no difference. Same only. Place is different. Kalamana also is different. 20 years passed. 20 years passed away, but the person is one and the same. So the identity is the same. That Devadatta and this Devadatta are not two different persons, only one person. This is the example given here. So
Saha Devadattaha. Ayam iti iha. Saha, that Devadatta only. Ayam, this Devadatta. In the same way, even though there are differences, means as earlier said, is time, place, and his body structure also is little bit different, but same person. Cha ekata viruddha dharmashama pashya katyate. Here, when the contradictory kind of qualities removed, then we can see the oneness in the same way. Yatha, tatha. Yatha, just as in the case of Devadatta, tatha, in the same way, tattvamasi mahavakya also, tattvamasi iti vakye, in this sentence also, great sentence statement, viruddha dharma anubhayatra hitva. Ubhayatra means in the case of Jiva and in the case of Ishvara, when we remove upadhis, then there is only one truth. Samlakshya chinmatrataya. Underline this chinmatra. Chitmatra. There is only one pure consciousness. Sadatmanoho khanda bhavaha parichiyate budaihi. By wise men, it is realized, recognized. There is no difference at all. We cannot differentiate Atma Swarupa, Brahma Tattva. Evam Mahavakya Shetena Katyate. Not only by this Tattvamasi Mahavakya, which is said in Chandogya Upanishad 9 times by Uddalaka Rishi to his son and disciple, that Swetaketum. In so many Upanishads, in our scriptures, the same point is revealed. In fact, this is the ultimate goal to be reached by each and every one of us. Whatever other practices and means are there prescribed in the Shastra, all those things are also meant for to the realization of the self. Ultimately, this one only should be realized. Performing yajna yagadi karmas, japa, puja, parayana, studying the scriptures, visiting pilgrimage places. Our equipments, whatever given by Bhagwan, body, mind, intellect, all these things are meant for self-realization. That is oneness between Jiva and Ishvara, or Atma and Brahman. We have to realize that. Till that, the journey of Jiva will be continuing. So, wherever the oneness has been revealed, that is considered as Mahavakya. That's why Shatena, hundreds and hundreds of Mahavakyas. The same thing has been pointed out, said. Brahmatmanoho Aikyam Akhanda Bhavaha. The identity between Brahman and Atman. This is the complete oneness in essence. Up to this, we have seen about how the disciple he approached Guru Mahatma from the beginning onwards. Sadhana Chatustaya Sampanna Adhikari, the great qualities of disciple, the great qualities of Guru Mahatma, Master, and how the disciple, Shishya, he has to approach Master, Guru Pasadana. After reaching Master, what should be done? He has to do the seva, then he has to understand that there is purpose of life to be realized. And when Guru Mahatma he is pleased with the disciple will ask questions. He asks the questions. Ko nama bandha katamesha agataha katam pratistasya katam vimoksha ityadi. So when spiritual kind of sattvic kind of questions asked by the disciple, Guru Mahatma, he felt so happy, he was so pleased, and he praised, he appreciated the disciple a lot. And one by one, all questions started answered, giving reply.
And we have seen what is Atma, what is Anatma, what is Bandhana, what is Moksha also. Of course, a few points are there, still continuing. But broadly, if we see, these are the topics have been covered. That what is Stula Sharira, Sukshma Sharira, Karana Sharira, and Panchakosha Vivarana also we have seen. And about the supreme reality, truth. Sravana and Manana also. So many points have been repeatedly said in different ways using so many kinds of examples also. Drishtantas we have seen. Up to this 249, we can take the topics like Sravana and Manana. From the sloka number 250 onwards, this is broad kind of what you call categorization. About meditation, means nididhyasana, we are going to study. We are going to discuss. Sravana, Manana, and nididhyasana. So whatever we listened, whatever we have done, that inquiry and that manana, now slowly we have to enter into deeper, subtle thoughts of the scriptures, and we have to realize the truth by meditation. Please repeat after me. 250 sloka number. अस्तूलमित्येतदसन्निरस्य अस्तूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम् सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतम् जेहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् जेहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम् विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम् अस्थूलमित्ये, the description, the glory of Atma Swarupa has been pointed out here for meditation. Astula mityetat. This is again Sruti Vakya. It is said in the Upanishads. Atma is neither Stula nor Sukshma. Astulam. It is not Stula, not Sukshma, na Hraswa, na Dirka. Astula means not gross here. Iti, thus, etat, this, asat, asat means false, the not self, nirasya, nirasya having discarded, having given up, eliminated, siddham swataham, swata siddham, self-established, self-shining, vyomavatu, like the sky, like the space. Vyoma means space. Vyomavat, like the space. Apratarkyam. Tarka means logic. Tarka means logic. Apratarkyam means beyond the logic. Beyond the logic, beyond the appeal of thought. Ataha, therefore, mrusha matram. Mrusha matram, just illusion, illusory in nature. Idam, this, pratitam, is perceived, is appearing,
which is perceived, pratitam, jehihi, give up, negate, yet that which swatmataya, as your own self, gruhitam, is accepted, has been taken up. Gruhitam. Brahma aham. Aham Brahma. I am Brahman. Brahma aham. I am Brahman. Iti, thus, eva, alone, Vishuddha Buddhya. Vishuddha Buddhya, with a purified understanding. Vidhi, again, realize. Vidhi, Swam Atmanam, your own self. Swam Atmanam, your own self. Akhanda Bodham, which is knowledge, absolute. Akhanda Bodham, which cannot be divided. So there is a method to negate Anatma Swarupa, not this one, not this one. Neti, neti, na iti, nedam, nedam. All conditions when we negate, that which remains is Atma Swarupa. See, in this world, if we want to describe something, generally we use the words Stula, Sukshma, Hrashva, Dirgha, ityadi. If someone wants to know about another person, one person is trying to introduce the person, one who is not in front of eyes, in front of them. So he was saying, no, that time all of us, we went to that party. No? That time you met him, you have seen him. No, I'm unable to recollect. Can you say how he appears like that? Then the person started saying about that another person. He's so tall, and how he appears, the body, etc. Explaining, he's so tall, and his skin color is very fair, complex like that, and very what you call pleasant kind of personality. It's a very good person. Means all these terms used. He's very nice, good person. Means quality about the body, about the mind. He's so brilliant also, so genius, very intelligent about the buddhi. So based on upadhis, the person is trying to explain about the another person. So when he gave that all description about him, he understood, oh that person, yes, I recollected now, yes. In this world, all objects, they have their own kind of qualities and particular size and shape also. When we want to say about one thing, we compare with another thing. Comparing with that kind of thing, this is smaller or this is bigger, like that will be same. So in this world, whatever is there, gross and subtle things. Atma Swarupa is neither gross nor subtle. Astula. Stula means gross. Astula means it is not gross. It is not even subtle also. Na sukshma. Na hrasva. It is not chota, small kind of thing. Na dirgha. It is not lengthy kind of thing. It is not small. It is not bigger. It is not gross. It is not neither gross nor subtle. And whatever kind of description has been given about the world, when we negate the entire thing, what remains is the Brahmaswara. So here the words used, Astula Mityeta,
All these things when we negate, siddham swataha, underline this siddham swataha, swata siddham, self-established. Afterwards, nothing to do. Just only we have to negate that which is unreal, false. Vyomavad, like the space, apratarkyam, beyond logic. Beyond logic means beyond thought. By argumentation, we cannot realize the self. We have to drop everything. Like space, it is all pervading, comparing with other elements. When we want to describe about the space, we cannot say exactly this is the space like that. Part space. If we want to say exactly the space, we have to remove all kinds of upadhis, whatever there in that space. Then when we negate all those things, what is remaining is the space. In the same way, when we negate panchakoshas, what is remaining is the Atma Swarupa. Ataha mrusha matram idam pratitam. This entire thing, whatever is perceived, that is drishyam. One word you can remember. Whatever till now we have discussed, the description of all worldly objects, that is drishyam. This drishyam is mrusha. Mrusha matra. Mrusha matra means false in nature, just illusory in nature. It is not real, like mirrorless water. Water in the desert, it appears as though it is there, but in fact it is not there at all. In the same way, this entire world of names and forms also is appearing as though real, but when we take up inquiry, when we do meditate on the absolute nature of self, this false kind of world will be negated. Jehihi. Jehihi means give up. It's svatmataya gruhitam. After negating, rejecting everything, what should be done? Nothing. Just realize aham brahmasmi. Brahma aham. I am Brahma Swarupa. Brahma aham ityeva vishuddha buddhya. To realize this one, what is required is vishuddha buddhi, the clarity of intellect. Here, even though we go beyond the intellect, to go beyond the intellect, we required purified intellect. To go beyond the mind, we required purified mind. Please remember this. Some people, they say, means they may ask, you're saying this Atma Swarupa is beyond upadhis. Okay, accepted. If it is beyond the upadhis, then how can we realize that? How is it possible? So something should be there to realize the self. That equipment is required. In fact, equipment is not required to realize the self, because self is self-shining, self-established. But from the ignorant standpoint, when we purify our mind and intellect, those equipments will help us to negate the world that which is unreal. Then we can go beyond the equipments. So Sukshma Buddhi is required. Vishuddha Buddhi is required. When intellect is purified, then only we can go beyond the intellect. Then we can realize the self. Vidhi, underline this word also. Vidhi, you know. Swamatmanam akhanda bodham. How to know? It's not like somewhere in the sky, somewhere Bhagwan is there, Brahman is there, not like that. Swatmanam, as your own self, you have to realize. You know that. Akhandam, that which cannot be divided. Why it cannot be divided? Because it doesn't have any form and it is all pervading. Next sloka, please repeat after me. Next two slokas are very important. Please put tick mark. 251. Mrutkaryam sakalam ghatadi satatam mrunmatramevahitam
मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृन्मात्रमेवाहितम् तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् त्वमसि प्रशान्तममलम् तस्मात् त्वमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयं यत्परम् ब्रह्माद्वयं यत्परम् मृत्कार्यं सकलं घटादि सततम् मृत्कार्यं means modifications of the mud or clay, effects of the mud. Sakalam, entire, everything. Ghatadi satatam, ghata adi, the pot, etc. The pot, jar, means different sizes. Ghatadi satatam means always. Mrun matra mevakhilam, mrut plus matra became mrun matra. Mrun matra eva, mud alone, that mud only. Ahitam, accepted. Mrunmatram eva ahitam, as mud alone, ahitam, accepted. Tadvat, in the same way, this is the example, whatever is made up of the mud, pot, etc., all those things are nothing but mud only. In the same way, tadvat, sajjanitam, sat plus janitam, sajjanitam. Sat, truth. Sajjanitam, sajjanitam, born of truth, reality. What is the truth, reality? Brahman. So whatever born of Brahman means existence, pure existence, Sat, Sadatmakam, of the nature of existence only, of the nature of Brahman only. Idam, this, Sanmatram eva, Sat matram eva, Brahman alone, Akhilam, the entire, Yasmat, since, because of this. Na asti, na, not, asti, there is, yasmat, na asti, sataha param, kimapi. Sataha, than pure existence, than Brahman, param. Here param means not supreme, param means other. Please remember this word. Here in this context, param means other. Means other than Brahman, other than pure existence, kimapi, anything, na asti, not there. Earlier we have seen na asti. Kimapi, anything, tat, that, swayam, on its own reality. Not swayam, satyam. Tat, that, satyam, reality, saha, saha, he, means here that. Atma Swayam. Atma Swayam is one's own self. One's own self only. Tasmat, tasmat, therefore. Tat, that. Swam, not swam. Tvam, na? Tvam word is there? Tvam, na? Tat, tvam, asi. That, tvam means you, thou, asi, are. That thou art. Prashantam, the supreme peace, Prashantam, the serenity, the tranquility, absolute in nature. Prashantam, Amalam, Malarahitam, the pure,
Brahma, Brahman, Advayam, non-dual, the non-dual Brahman, Yat Param, Yat, that which, Param, here Param means the Supreme, the Supreme. Simple meaning. So many times we have seen these thoughts. Whatever is made up of mud is nothing but mud only. Maybe appearing as different sizes as parts, but all those modifications of the mud, small, big, and various kinds of sizes and shapes, even though they are having, and names also different, forms also different, but because of which they came into existence, that is one, what? Mud only. So, Mrutkaryam Sakalam Ghatadi Satatam Runmatramevahitam, it is accepted. All modifications of the mud is nothing but the mud only. Tadvat, in the same way, whatever we have seen in this world or in other worlds also, entire Drushya Prapancha is the names and forms of the entire this world is born of the Brahman, is nothing but Brahma Swarupa only. Existence only, pure existence only. Sat means pure existence, Brahma Swarupa. So, yasmat na asti sataha param kimapi. There is no any other kind of thing, even little bit other than Brahma Swarupa as Satyam. Saha Atma Swayam Tasma Tattvamasi Prashantamamalam Brahmatvayam Yat Param. That's why the real nature, absolute nature of Brahma Swarupa is pure consciousness, non-dual self is nothing but our own self. There is no difference at all. So all of us, we are not separate from the Bhagavad Swarupa. If entire thing is Bhagavad Swarupa, we are also that only. But upadhis are different. When we negate upadhis, only Brahma Swarupa alone is there. Next sloka, tomorrow we will see. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. తత్వమసి మహావాక్యం ద్వారా జీవ బ్రహ్మ ఐక్య స్థితిని గురించి బోధించడం జరిగింది. జహత్, అజహత్, జహదాజహత్ లక్షణం ద్వారా వీటిల్లో వచ్చేసి జహదాజహత్ లక్షణం ద్వారా ఈ తత్వమసి మహావాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చని నిన్నటి రోజున చెప్పుకుని ఉన్నాము. మనకి సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వచ్చేసి ఈ ఏకత్వాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఉదాహరణ సోయం దేవదత్త అని చెప్తారనమాట. ఇంతకీ దేవదత్తుడు ఎవరు అంటే, మనకి శాస్త్రాల్లో చాలా చోట్ల ఉదాహరణ చెప్పడం కోసం ఈ పేరుని ఉపయోగిస్తారనమాట. దేవదత్త. దేవదత్తుడు ఒకసారి 18 ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఏదో జరిగేసి ఇంట్లో వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారనమాట. పూర్వకాలం పాపం ఊర్లో వాళ్ళు, ఇంట్లో వాళ్ళ బంధువులు, స్నేహితులు అందరూ చాలా చోట్ల వెతికి చూసారు, ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఆయన దేవదత్తుల వారు కాశీకి వెళ్ళిపోయారు. కాశీకి వెళ్ళేసి అక్కడ అనేక మఠాల్లో ఉంటూ, ఆశ్రమాల్లో ఉంటూ, అన్ని చదువుకుంటూ అక్కడే ఉండిపోయారు అనమాట. దాదాపు 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ గ్రామానికి చెందిన దేవదత్తుల వారి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కాశీ విశ్వనాథ స్వామి దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళి ముందుగా గంగా నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు స్నానం చేసి వస్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి కనిపించారు. కనిపించినప్పుడు అలా చూసి, స్వయం దేవదత్త, నువ్వు ఆ దేవదత్తుడివే కదా అని అన్నారు.
అవునండి అన్నారు. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఏంటయ్యా ఇలా అడుగుతావు? ఎలా ఉన్నారు అనేసి అలా వదిలేసి వచ్చావు చెప్పపెట్టకుండా. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది లేదా అనేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ సోయం దేవదత్త అన్నప్పుడు ఆ దేవదత్తుడే ఈ దేవదత్తుడు అని అంటూ ఉన్నప్పుడు కాలంలో చాలా మార్పుంది. చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. స్థలం ఒకటి కాదు. వాళ్ళ గ్రామం వేరు, కాశీ పట్టణం వేరుగా ఉంది. శరీరంలో ఆకృతిలో కూడా కొంతవరకు మార్పు వచ్చింది. అయితే దేవదత్తుడేమో దేవదత్తుడే. ఆ మనిషే కదా! అంటే ఏకత్వం అన్నటువంటిది సూచించడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా తత్ త్వం అసి, ఆయనే నీవై ఉన్నావు. ఉపాధుల్లో భేదం ఉంది కానీ పారమార్థిక స్థాయి నుంచి చూసినప్పుడు భేదః నాస్తి. కొంచెం కూడా భేదం అన్నటువంటిది లేదు. విరుద్ధమైనటువంటి ధర్మాలు పక్కన పెట్టేసినట్లయితే ఉన్నటువంటి సత్స్వరూపము చిన్మాత్ర స్వరూపము ఒకటే అని చెప్తున్నా. చిన్మాత్రము అంటే చిత్ మాత్రం, అంతా కూడా శుద్ధమైన జ్ఞాన స్వరూపము అని చెప్తున్నారు. అఖండమైనటువంటి స్వరూపము. ఈ తత్వాన్ని గురించి వందల కొలది మహావాక్యముల ద్వారా మనకి శాస్త్రాల్లో ఈ జీవ బ్రహ్మైక్యం, ఆత్మ బ్రహ్మైక్య స్థితిని గురించి చెప్పడం జరిగింది. మరి మహావాక్యాలు 4 కదా, ఇక్కడ వందల కొలది మహావాక్యాలు అన్నారు అని అంటే ఎక్కడెక్కడైతే జీవ బ్రహ్మ ఐక్య స్థితిని గురించి చెప్పున్నారో అదంతా కూడా మహావాక్యంగా, అవన్నీ కూడా మహావాక్యాలుగా చెప్పబడతాయి అన్నమాట. మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పినటువంటి పురాణ ఇతిహాసాల్లో కానీ, శాస్త్రాల్లో కానీ, మన సాంప్రదాయాల్లో కానీ అన్ని చెప్పబడినటువంటి విషయాలు, చెప్పబడినటువంటి విషయాలు మనము అనేక సాధనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం అంటే యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేసినా, పూజలు జపాదులు ఎన్ని చేసినా, అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నా, పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించినా, ఏ పనులు చేస్తూ ఉన్నా మన శరీర మనోబుద్ధులని శుద్ధం చేసుకొని, వాకును శుద్ధం చేసుకొని, ఈ పరికరాలని ఉన్నతంగా తయారు చేసుకొని చివరికి అందరికీ లక్ష్యం ఏంటి అంటే జీవ బ్రహ్మ ఐక్య స్థితిని పొందడం అన్నమాట. ఆ స్థితిని పొందడం కోసమే మనకి చిన్న స్థాయి నుంచి అన్ని కూడా బోధ చేసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాటిల్లో వచ్చేసి ప్రారంభం నుంచి చూసినట్లయితే ఈ 249వ శ్లోకం వరకు శిష్యుని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, గురువు యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, శిష్యుడు ఏ విధంగా సాధన చతుష్టయ సంపన్న అధికారి అయి ఉండాలి, గురువు గారి శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠులై ఉండాలి, శిష్యుడు ఏ విధంగా గురువు గారిని ఆయన్ని చేరి సమీపించి సేవించి ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకొని ఏ విధమైన ప్రశ్నలు అడగాలి, తాత్వికమైన ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు గురువు గారు ఏ విధంగా ఆనందించి ఆ సమాధానాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి, అనాత్మ అంటే ఏంటి, బంధనం అంటే ఏంటి, మోక్షం అంటే ఏంటి, ఈ శరీర మనోబుద్ధుల గురించి, స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాల గురించి, పంచ కోశాల గురించి, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి వివరణ అంతా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము. శ్రవణం చేయడము, మననం కూడా జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. అనేక విషయాలను అనేక ఉదాహరణల ద్వారా బోధ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక్కడ 250వ శ్లోకం నుండి ధ్యానాన్ని గురించి చెప్పడము జరుగుతుందన్నమాట. కొన్ని శ్లోకాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి శ్లోకాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు. మెంట్ ఫర్ మెడిటేషన్, ధ్యానానికి ఉపయుక్తమై ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు అన్నమాట. అద్భుతమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి బోధ చేయడం జరుగుతోంది. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా కూడా నామరూపాత్మకమైనటువంటివన్నీ కూడా మనం ఇది ఇలా ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు అది స్థూలమైందో, సూక్ష్మమైందో, చిన్నదో, పెద్దదో వర్ణించి ఇదంతా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ పార్టీలో కలిసాం కదా, వ్యక్తి ఎలా ఉంటారంటే పొడవుగా ఉంటారు, చాలా మంచి వ్యక్తి, ఇలా తెల్లగా ఉంటారు, ఇలా మాట్లాడతారు చెప్పి ఆయన అయితే నేను కలిశాను అని అంట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే బ్రహ్మతత్వం అన్నటువంటిది ఒక వస్తువులాగా, దృశ్యమైనటువంటి దానిలాగా వర్ణించి చెప్పబడేటువంటిది కాదు. అవన్నీ తొలగించినప్పుడు ఏదైతే మిగిలి ఉంటుందో అది బ్రహ్మస్వరూపము అని చెప్తున్నారు. మనకి శృతుల్లో చెప్పినటువంటి విషయాలు వచ్చేసి అది స్థూలము కాదు, సూక్ష్మము కాదు, హ్రస్వము కాదు, చిన్నది కాదు, దీర్ఘము పెద్దది పొడవుది కాదు, అణువు కాదు, అలా అనేసి పెద్దగా ఉండేటువంటిది కాదు. ఇలా అన్ని తొలగించినప్పుడు అంటే బుద్ధి స్థాయి, తార్కికంగా ఆలోచించేటువంటి బుద్ధి స్థాయికి అతీతమైనటువంటిది అని చెప్పున్నారు. దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అని అంటే విశుద్ధమైన బుద్ధి ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు.
ఉపాధులకి అతీతమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపాన్ని మరి ఉపాధుల ద్వారా ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఉపాధుల ద్వారా తెలుసుకోము. ఉపాధులు శుద్ధమైనప్పుడు ఉపాధులని అధిగమించి దాటి వెళ్ళి ఉన్నతమైనటువంటి తత్వాన్ని గుర్తించడము జరుగుతుంది. అందుకోసమని సూక్ష్మమైన శుద్ధమైనటువంటి బుద్ధి కావలసి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ మిథ్యా ప్రపంచాన్ని, ఈ అసత్యమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని నిరాకరించడం, నిషేధించడం జరుగుతుందో ఈ ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది సిద్ధం స్వతసిద్ధంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. బుధజనులైనటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు దీన్ని విధంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడో బ్రహ్మస్వరూపం భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నారని కాదు, స్వాత్మతయ మన ఆత్మస్వరూపంగా అఖండమైనటువంటి తత్వాన్ని అహం బ్రహ్మాస్మి, బ్రహ్మ అహం, ఇక్కడ వాడిన పదం బ్రహ్మ అహం, అది కూడా అండర్లైన్ చేయండి. అహం బ్రహ్మ అహం అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్నై ఉన్నాను అని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. మృత్ అంటే మట్టి. మట్టితో చేయబడినటువంటి కుండలు కానీ ఏ వస్తువులైనా మట్టితో చేయబడినటువంటివన్నీ కూడా, పదార్థాలన్నీ కూడా, వస్తువులన్నీ కూడా ఆ మట్టి కంటే వేరు కాదు. మట్టి వికారాలే, అంతా మట్టి స్వరూపమే. అదే విధంగా బ్రహ్మతత్వము నుండి ఉద్భవించినటువంటిది ఏది బ్రహ్మతత్వము కంటే వేరు కాదు. సత్స్వరూపము నుంచి వచ్చినటువంటిది, ఉనికి తత్వము నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి ఉనికి అవుతుంది. లేదు అన్నది కూడా దాని వెనకాల ఉనికి ఉంటేనే ఇది లేదు అని చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. సో ఏ విధంగా అయితే అంత మట్టి స్వరూపమై ఉందో మట్టి వికారాలన్నీ, ఇప్పుడు మనకు కనిపించే నామరూపాత్మకమైన దృశ్య ప్రపంచం అంతా కూడా బ్రహ్మతత్వము కంటే, ఉనికి స్వరూపము కంటే, సత్యము కంటే వేరు కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. యస్మాత్ నాస్తి సతః పరం కిమపి తత్. కాబట్టి బ్రహ్మస్వరూపము కంటే వేరైనటువంటిది కొంచెము కూడా ఏది లేదు అని చెప్తున్నారు. సత్యం స ఆత్మ స్వయం, అంతా కూడా సత్స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మతత్వమే అయి ఉంది. తస్మాత్ తత్వమసి, కాబట్టి ఆ తత్వమే నీవై ఉన్నావు. ప్రశాంతమైనటువంటి, అద్వయమైనటువంటి, అఖండమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపము నీవే అయి ఉన్నావు అని బోధ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము. 252వ శ్లోకము రేపటి రోజున చెప్పుకున్నాం. శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.